So I continue here the last that is application of differential. Now what are the application of differential? They are to find the velocity as well as acceleration in the displacement. Okay. See here another example there on same that is on velocity as well as acceleration. So these two are applications of the differential. Displacement of a particle at time t is expressed as means displacement is given. Displacement is given, that is s is equals to half times into tq minus 60. Okay, find the acceleration at time when the velocity vanishes. Okay, means to find their acceleration acceleration at time at a time when velocity vanishes. Velocity vanishes. Here is to find the velocity first. That is called the first derivative. Now from that displacement. So let the velocity is what? ds by dt. V is nothing but force derivative. That is ds by dt. Yes, sir. So differentiating with respect to t. And what differential is there? 3t square upon 2 is there. 3t square upon 2. Okay. Minus 6 into derivative of t with respect to t, it is 1. Okay. Now one more is that this now next to find their acceleration and find their value of acceleration when their velocity means at a time when their velocity vanishes. Means when velocity vanishes, it means that their value will be 0. Okay. Now here to find the acceleration, that is called the second order differential known as d square s by dt square, that is equals to, so 3 into t, that is 60 upon 2, and then derivative of minus 6, it is 0. Okay, so get there 3t only, and 3t is acceleration of, at a time. Now one more is that to find their acceleration at a time when their velocity vanishes. Velocity vanishes, it means that their value of velocity will be 0, and their velocity is already obtained by their displacement. So 3t square upon 2 minus 6 is equals to 0. That is velocity. It's a velocity. Vanishes means what? This will equates to 0. ही व्हॅनिश होते म्हणजे काय होते? तर त्याची व्हॅल्यू 0 असणार. सो 3t स्क्वेअर e upon 2, that is equals to 6 into 2, that is 12. Means what? Get there 6 only. So 3t square is equals to 6 into 2, it's 12. So 3 fours are, the value of t is 2. It is plus minus 2. So t is time and time 2 is there. So at time t is 2, find their velocity. So we have got their velocity at time t is equals to 2, and that is 0. So acceleration, value of acceleration when their velocity vanishes at time t is given by 3t at time t is equals to 2. So 3 into 2, that is equals to 6. So acceleration at time t when the velocity vanishes is 6. So correct option काय असणार? Their correct option will be 6. करेक्ट ऑप्शन काय असणार? 6 असेल. तर हे आपण व्हेलॉसिटी आणि एक्सेलरेशन फाइंड केलं. Yes, in similar way, I will discuss with you another example there on application of differential. The equation of tangent to curve. The equation of tangent to curve, y is equals to minus 6x square plus 6x plus 5 plus 5. Okay, at point 1 by 3, 1 by 2 is there.
इज, मतलब आप लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है कौन से पॉइंट के लिए, एट पॉइंट 1/3 1/2. Now here to find the slope of tangent first, and that is called the first derivative. So initial step is that to find their slope, and then we know their slope point form. If we have the point and slope, then we can find their equation of tangent by their slope point form. Okay, by their slope point form. मग पहिल्यांदा आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, स्लोप फाइंड करायचं. So how to get their slope? Slope of S, slope is nothing but dy by dx. Slope of tangent, slope of tangent to curve, मतलब dy by dx क्या मिलेगा, ये dy by dx slope होता है, slope of their tangent, and dy by dx is what, minus 3x minus, sorry, 6 into 2 12, that is 12x plus 6, 12x plus 6. Now here to find their value of slope at point 1/3 1/2, so that is called m1. So m1 is slope, and slope is dy by dx at point 1/3 1/2. इसी पॉइंट के लिए आप लोगों को स्लोप फाइंड करना है. मैं ऐसा स्लोप, मतलब यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 1/3, y का 1/2 होता है. सो -12 इंटू एक्स म्हणजेच काय असेल, 1/3 प्लस 6 plus 6. So 3 into 3 ones are 3 and 3 fours are, that is minus 4 plus 6, that is plus 2. So plus 2 is slope of their tangent. It means that we have got their slope, and that is called m, and their point is what, 1/3 1/2. Means slope and points, slope and their values of slope and points are known. How to get the equation of any line or tangent? So line is nothing but here to find the equation of tangent, that is y minus y1. y1 काय असणार आहे, 1/3 is equals to m times into x minus x1. So x1 is 1 by, so y minus y1 means what, 1/2, and then x1 is what, 1/3. Okay, so slope is given, that is 2, y minus half, slope काय असणार 2, so 2 into x minus 1/3 is there. Okay, so y is equals to, हा मायनस आप इकडे शिफ्ट केला तर हाफ प्लस 2x, and then minus 2/3 is there, minus 2/3. Okay, minus 2/3. So here y is equals to what is sum of them, 3 minus 4. So 2x, 3 minus 4, that is minus 1/6. So equation of tangent is what, y is equals to 2x minus 1/6. So they are correct. Either, otherwise you can write there in linear form. So it is what, just like a function. So y is equals to 2x minus 1/6. Will you write there in the form of function? Yes. So how to write there in the form of yes, equation of line. So multiplying throughout on both these sides by 6. म्हणजेच काय मिळणार, 6y is equals to 2x, 6 into 2, that is 12x minus 1. Okay, so 12x minus 6y minus 1 equals to 0. 12x minus 6y minus 1, that is equals to 0. So equation of tangent is what, either write there in the form of function or in the form of equation of line. So 12x minus 6y minus 1 is equals to 0. So either they will provide here the correct option like y is equals to 2x minus 1/6, or हा पण असू शकतो. सो ये भी ऑप्शन हो सकता है, 12x minus 6y minus 1 equals to 0. ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो सकता है, या y is equals to 2x minus 1/6, ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो सकता है. So either you find here the equation of tangent in the form of function or in the form of line. सिंपल लाईन मध्ये जरी फाइंड केलं तरी चालू शकेल. ओके. So another application is that to find the approximate value of any
irrational root, like root of 2, root of 5. So similar example that I want to discuss here. Find the approximate value of, find the approximate value of, value of cubic root of 512 या 511. तर याची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड कशी करता येईल? फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ क्युबिक रूट ऑफ 511. दिस विल ऑब्टेन बाय युजिंग देअर टेलर सीरीज. आता टेलर सीरीज आपल्याला माहिती आहे. यू नो देअर टेलर्स एक्सपान्शन. सो टेलर्स एक्सपान्शन इज दॅट, येस वी हॅव देअर टेलर्स एक्सपान्शन. एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स plus s square by 2 factorial upon 2 factorial s square by 2 factorial into f double dash of x plus h cube by 3 factorial upon s into f triple dash of x plus and so on. Now in this way you define what is function. So function will be defined in this fashion, like f of x plus h, त्याचं expansion आहे. So this is expansion of, this is expansion of f of x plus h, not a function of x only. तर इकडे काय असणार, f of x plus h असेल. This will be a function of x plus h, not a only function of x. So where h is the small increment in x. Okay. So f of x plus h मी हा कसा एक्सप्रेस करतो बघा. f of x plus h is cubic root of, क्यूबिक रूट म्हणजेच काय रे, रेस्ट टू 1/3 ना. तो ये आप कैसे लिखोगे, f of 512 प्लस -1 मी असा एक्सप्रेस करणार. दॅट इज इक्वल्स टू क्यूबिक रूट में हे कसं एक्सप्रेस करेन, 512 प्लस -1 रेस्ट टू 1/3. इट्स ए फंक्शन, इट्स ए फंक्शन. मग हेच आपण एफ ऑफ एक्स प्लस एचच्या फॉर्ममध्ये कसं एक्सप्रेस करू शकतो, तर एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच रेस टू 1/3. हे जर आपण कंपेअर केलं तर एक्सची व्हॅल्यू काय असणार, एक्स इज इक्वल्स टू 512 मिळत आहे. और एच मतलब स्मॉल इन्क्रीमेंट इन एक्स, दॅट इज कॉल्ड -1. एफ ऑफ एक्स प्लस एच असेल. So if you are applying this formula, that is by Taylor's expansion, yes, their value will be cubic root of. आता ही व्हॅल्यू आपण कशी फाइंड करू शकतो बघा. 511 that is equals to 512 प्लस -1 आणि होल रेस टू 1/3 असेल, असं असणार आहे फंक्शन. मग ह्याची व्हॅल्यू आपण कशी लिहू शकतो, तर ऑलरेडी यू आर नोन दॅट देअर फंक्शन ऑफ एक्स दॅट इज 512, एफ ऑफ 512 काय मिळणार, एफ ऑफ 512 प्लस एच की व्हॅल्यू क्या होते, -1 होते, इंटू एच, the value of h is what? Yes, value of h is -1. So when you express in this way, can you get their function of x? So f of x is equals to काय मिळणार, x raised to 1/3. Now here to find the values of successive differential terms, so f dash of x काय असणार, 1/3 into x raised to 1/3 -1, that is -2/3. अशा काय करायच्या, व्हॅल्यूज फाइंड करत जायच्या. नाउ हियर इन दिस एक्सपान्शन यू कन्सिडर हियर ॲट लीस्ट फर्स्ट 2 या 3 टर्म्स, दॅट डझंट मॅटर. If you are considering their first 2 terms, your first 3 terms, yes, not to consider more than 10 terms. That job will lengthy. Okay. Actually, weightage of problems will be too much and unnecessary. You are wasting their time to considering here number of terms. Okay. मग आता काय केलं आपण, दोनच टर्म घेतल्या. एफ डॅश ऑफ एक्स मीन्स वॉट, 1/3 इंटू एक्स रेस टू -2/3. मग एफ डॅश ऑफ एक्स मतलब एक्स का वैल्यू क्या होता है, 512 इज 1/3 इंटू 512 रेस टू -2/3. ये जो वैल्यूज होते हैं कहाँ पे लिखना है, यहाँ लिखना है. सो देयर एक्सपान्शन इज, ह्याचं एक्सपान्शन काय असणार सांगा, देयर एक्सपान्शन विल बी, हे एक्सपान्शन आपण असं लिहू शकतो, दॅट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 512 प्लस एच, ची व्हॅल्यू काय, -1 इंटू एफ डॅश ऑफ 512, एफ डॅश ऑफ 512 प्लस अँड सॉन. बस आपण दोनच टर्म कन्सिडर करू. एफ ऑफ 512 ची व्हॅल्यू फाइंड करायची.
f of phi 1 2 प्लस माइनस इट इज -1 एंड एफ डैश ऑफ phi 1 2 मतलब ये वैल्यू होती है दैट इज बाय 3 into phi 1 2 raised to -2 by 3 plus and so on, and their value will be approximately 7.99. 7.99. ओके, ये करेक्ट ऑप्शन होता है. सो हियर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ फाइव वन टू. एफ ऑफ फाइव वन टू मतलब एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स रेस टू वन बाई थ्री, मतलब क्या होगा यहाँ पे फाइव वन टू रेस टू वन बाई थ्री. सो एफ ऑफ फाइव वन टू मीन्स वॉट, फाइव वन टू रेस टू वन बाई थ्री प्लस माइनस वन बाई थ्री इंटू फाइव वन टू रेस टू माइनस टू बाई थ्री प्लस एंड सो ऑन. बट यहाँ पे दो टर्म कंसिडर करने हैं. सो आफ्टर कंसिडरिंग हियर फर्स्ट टू टर्म्स ओनली, देयर वैल्यू विल बी 7.99. ये क्या होता है, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होता है. So another application to find the value of x for which function is in decreasing order or in uh, or increasing order. Okay, determine x for which the function is decreasing, for which the function of x is equals to minus 3x square plus 12x plus 8 is decreasing. अगर फंक्शन डिक्रीज हो रहे हैं मतलब देयर फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी लेस देन 0 होगा. तो इसी वक्त आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखो f ऑफ x इज डिक्रीजिंग इफ देयर डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव होता है. देयर डेरिवेटिव विल बी लेस देन 0. तो ये आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो. एंड फ्रॉम दैट कंडीशन टू फाइंड देयर x की कौन सी वैल्यू हो सकती है कि उसी वैल्यू से ये फंक्शन डिक्रीज होगा. तो आप लोगों को पहले एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है. तो एफ डैश ऑफ एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव. इट मीन्स दैट दिस विल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल. yes, if you wants to find their value of x for which their function is decreasing or increasing, in that case we use their concept of differential, means to find their first derivative. आता मग फर्स्ट डेरिवेटिव काय असेल बघा, एफ डॅश ऑफ एक्स, देअर फर्स्ट डेरिवेटिव इज मायनस 6x प्लस 12 हे मिळणार. एंड इट इज लेस देन 0 ना, ये क्या होता है, लेस देन 0 होता है. मतलब 6 इज कॉमन, टेक इट आउटसाइड, सो माइनस 6 प्लस minus x plus 6. So 6 times into minus x plus 2 is there, is less than 0. 6 is non-zero, we can shift there from LHS to RHS. So minus xe plus 2 is less than 0. यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, multiplying throughout this by minus 1 means equality will change, or we can shift there term of 2 to RHS, get minus x is less than minus 2. And when you multiply minus on both the sides, their equality will change. Now in this case, I will take here simple example, how we change their inequality, less to greater or greater to less. You tell me here, is there minus 2 greater than minus 3? Yes. When you multiplying throughout this equality by minus 1, that is, ये plus 2 होता है और ये plus 3 होता है. minus 1 से अगर आप multiply करें, will you get their change in equality? Yes, of course. That is what 2 is less than 3. बराबर है ना. तो इसी वक्त अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इक्वालिटी चेंज होती है, दैट इज x इज ग्रेटर देन 2 होता है. आता x इज ग्रेटर देन 2, इट मीन्स दैट x विल लाइज इन ओपन इंटरवल, दैट इज फ्रॉम 2 अप टू इन्फिनिटी. बरोबर ना. x इज ग्रेटर देन 2 चं मीनिंग काय असेल, yes, x lies in interval 2 to infinity. It means that they may provide here inequality as well as their or their interval. ते काही वेळेला ऑप्शनमध्ये काय देतील तुम्हाला, ही इनइक्वालिटी देतील किंवा हा इंटरवल देतील. सो विच वन इज करेक्ट इंटरवल. नाउ इन दिस केस वी हॅव देअर डिफरंट काइंड ऑफ इंटरवल्स. बघा आता, एक्स लाईज इन क्लोज इंटरवल, बघा 2 टू इन्फिनिटी. हा क्लोजचं मिनिंग काय असेल, तर एक्स विल टेक्स देअर व्हॅल्यूज 2 अँड इन्फिनिटी एज वेल एज देअर व्हॅल्यूज विच लाईज इन बिटवीन 2 अँड इन्फिनिटी. But for open interval, x will excludes, not include. X will exclude their 2 and infinity, but takes their values which lies in between 2 and infinity.
एक्स हा इकडे 2 आणि इन्फिनिटी घेणार नाही, परंतु त्यांच्यामधील व्हॅल्यूज घेणार. आणि इकडे क्लोजमध्ये कसं असतं, एक्स विल टेक्स देअर व्हॅल्यूज ऑफ 2 अँड इन्फिनिटी अल्सो देअर व्हॅल्यूज लाईज इन बिटवीन 2 अँड इन्फिनिटी. म्हणजे 2 इन्फिनिटी घेणार आणि त्याचबरोबर 2 आणि इन्फिनिटी मधल्या सुद्धा तो काय करणार व्हॅल्यूज घेणार. ओके. तो करेक्ट ऑप्शन कौन-सा होता है? ये ओपन इंटरवल होगा, नॉट ए क्लोज इंटरवल. And do you get the difference between open and close? So in their open, their extreme values will exclude. Their in close, their extreme values will include. हे असं असेल. So in similar way, how to get their value of x for which their function is increasing. So when their function is increasing, in that case, how to find their value of x? तो आप लोगों को यहाँ पे इंक्रीजिंग के ऊपर क्या लेना है? एग्जाम्पल लेना है. सो डिटरमाइन x for which function of x equals to x raised to 4 minus 2x square is an increasing. Is an increasing. मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तभी आप x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? So here to apply the condition to find their x for which their function is increasing. आता मग कंडिशन काय आहे? तर फंक्शन ऑफ x is increasing. मतलब फंक्शन increases when f dash of x is greater than 0. f dash of x is greater than 0. मग याचं डेरिव्हेटिव्ह हे काय असतं नेहमी पॉझिटिव्ह असतं. And when their value of f dash of x is greater than 0, then function of x is increasing. ओके. सो f dash of x आप लोगों को फाइंड करना है. सो व्हाट इज f dash of x? f dash of x is 4x cube minus 6x एंड विच इज ग्रेटर देन 0. इसमें से आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड करना है. So how to get the value of x? Now in this case, you try to find, sorry, wait. So their correct derivative is what? 4x cube and derivative of x square is 2x. मतलब यहाँ पे 4x मिलेगा. Yes. So between them, which is common to both, that is 4x is common. There remain x square minus 1 and which is greater than 0. It means that yes, we have three more factors like 4x आणि x square minus 1 चे फॅक्टर काय असणार? x minus 1 into x plus 1 which is greater than 0. तो क्या होता है देखो, x is greater than 0 होता है. दूसरा क्या होगा? x minus 1 is greater than 0. x plus 1 is greater than 0. म्हणजेच हे आपण असं लिहू शकतो, x is adding 1 on both the sides means x is greater than 1. इकडे काय करायचं? सबट्रैक्टिंग 1 on both the sides means what? Get x is greater than -1. मतलब x के वैल्यूज कौन से हो सकते हैं देखो, x के वैल्यूज दो हो सकते हैं. आइदर x इज ग्रेटर देन 1 और दूसरा क्या होगा रे? x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0. ये दो ऑप्शन हो सकते हैं. दे मे प्रोव्हाइड हियर x इज ग्रेटर देन 1 और -1 इज लेस देन x लेस देन 0. म्हणजे या दोन्हीपैकी एक ऑप्शन देतील ते. मग त्याच्यातला एक करेक्ट ऑप्शन आपल्याला सिलेक्ट करावा लागेल. आता दिस विल प्रोव्हाइड इन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल. Like it is nothing but this inequality is nothing but the open interval from -1 to 0 असं असेल. And this inequality is nothing but x lies in open interval that is from 1 to infinity. So these are the parallel meaning of their inequalities. ह्या inequalityच्या कशा आहेत? Parallel meanings आहेत. Okay. So they may provide here open interval like 1 infinity as a correct option or -1 to 0 हे correct option असेल. Okay. Hmm. So here the next, that is
a particular kind of function for which to find the differential. If y is equals to 2 raised to x, 2 raised to x, and so on up to infinity. Means index of 2 raised to x is 2 raised to x. Then आप लोगों को क्या शो करना है? मतलब कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है. How to get their value of dy by dx? dy by dx. आता मग इकडे इंडेक्स ऑफ इंडेक्स आहे आणि हा कुठपर्यंत आहे? अप टू इन्फिनिटीपर्यंत. मग यामध्ये आपण dy by dx ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करू शकतो बघा. सो इफ यू आर कन्सिडरिंग हिअर the first index up to infinity as y, that doesn't matter. ओके, म्हणजेच पहिल्या इंडेक्स पासून अप टू इन्फिनिटी पर्यंत y जरी आपण घेतलं तरी सुद्धा चालू शकतं. बिकॉज इट इज लिमिटलेस. इट मीन्स दॅट इट हॅज इन्फायनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. सो दिस विल रिटर्न इन दी फॉर्म y इज इक्वल्स टू 2 रेस टू x. आणि हा जो 2 रेस टू x पासून अप टू इन्फिनिटी आहे त्याला मी काय म्हणू शकतो? y असं म्हणू शकतो. त्याला काय म्हणू शकतो? y. म्हणजेच 2 रेस टू x आणि x रेस टू y इज देयर. आता याच्यामध्ये आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? dy बाय dx फाइंड करायचं. अगर यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन होता है तभी क्या करना? लॉग लेना कि उससे आप लोगों को क्या मिलता है? उससे आप लोगों को क्या मिलेगा? यस, linear इक्वेशन मिलेगा. And if you are able to find their linear equation, then we can find their differential in easy manner. आपण इझी मॅनरनं काय करू शकतो? डिफरन्शियल घेऊ शकतो. म्हणून ॲज युजुअल यू शुड कीप इन माइंड वेन देअर आर इंडेक्स फंक्शन हाऊ टू एक्सप्रेस देअर इन टू लिनियर बाय लॉग. लॉगनुसार आपण काय करू शकतो? एक्सप्रेस करू शकतो. म्हणजेच लॉग ऑफ 2 रेस टू एक्स रेस टू वाय हेच आपण कसं लिहू शकतो? लॉग ऑफ एम रेस टू एन इज एन लॉग एम ना. म्हणजे एन काय सांगा? एक्स रेस टू वाय. म्हणजेच हे मी कसं लिहिणार सांगा? एक्स रेस टू वाय एक्स रेस टू वाय इंटू लॉग ऑफ 2 असेल. इंटू लॉग ऑफ 2 दॅट इज इक्वल्स टू लॉग वाय. आता पुन्हा बघा, इकडे परत एक्स रेस टू वाय आहे, लॉग ऑफ 2 आहे. लॉग ऑफ 2 इज कॉन्स्टंट. Now again you take their log, otherwise there is not possible to find their derivatives. नाहीतर आपल्याला याचे डेरिव्हेटिव्हज मिळणार नाही. आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह कशाने घ्यायचा आहे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स न. तो यहाँ पे y कांस्टेंट होता है. सपोज y इज कांस्टेंट, इन दैट केस वी कैन फाइंड द डिफरेंशियल डायरेक्टली. बाय विच रिझल्ट ऑफ डिफरेंशियल? एक्स रेस टू एन मीन्स वॉट? एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस वन असं आपण घेऊ शकतो. बरोबर आहे ना. म्हणून काय करायचं? Actually, it is not in proper form like in linear form. We convert there to linear by taking their log. मग आता काय करायचं? इकडे log घ्यायचं पुन्हा. So log of y is log of x raised to y into log of 2. So actually you seems to be their problem is lengthy. No, it's very simple. That depends on your understanding. आता इथं काय बघा, एक्स रेस टू वाय इंटू लॉग 2 आहे. जर वाय कॉन्स्टंट असतं तर आपण डेरिव्हेटिव्ह इथं डायरेक्टली घेतलं असतं. परंतु वाय इज नॉट ए कॉन्स्टंट. हाऊ यू डिसाइड देअर वाय इज नॉट ए कॉन्स्टंट? विथ रिस्पेक्ट टू देअर डिफरन्शियल dy by dx मीन्स वॉट? वाय इज फंक्शन ऑफ एक्स. सो इट मीन्स दॅट वाय इज नॉट ए कॉन्स्टंट, इट इज फंक्शन ऑफ एक्स. म्हणून आपल्याला पुन्हा लॉग घ्यावा लागला. If possible, yes, you expand this product of log of product by their logarithmic laws. And what are the logarithmic laws? Log a into b आपण कसं घेतो? log a plus log b. म्हणजे आपण कसं लिहिणार? log of x raised to y, log of x raised to y plus log of 2 is there असं मिळणार. आता लॉग ऑफ एम रेस टू एन आपण कसं लिहितो? एन लॉग एम. म्हणजे वाय इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ 2. लॉग ऑफ 2 हा काय मिळेल सांगा? लॉग ऑफ वाय. लॉग ऑफ वाय इज देअर. मग आता ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स.
इफ यू आर अप्लाइंग देअर ऑपरेटर लाईक डी बाय डी एक्स ऑन बोथ दी साइड्स, मग काय होणार सांगा रे? पहिल्यांदा लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह, यहाँ पे एक कंपोजिट फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है. अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो you go here one by one step, means to find the derivative of log which is in outer side, then in inner side, and then for y. म्हणजे पहिल्यांदा ह्या लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार? 1 अपॉन डिफरन्शिएटिंग ऑन बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. मग इकडे आपल्याला कसं घेता येईल? लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन लॉग y असं असेल. पुन्हा काय करायचं? ह्या लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय y. फिर से क्या करना है? y का डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx. इट मीन्स दॅट टू अप्लाय देअर चेन रूल. इकडे आपल्याला चेन रूल अप्लाय करावा लागेल. तो यहाँ पे क्या होते हैं? दो फंक्शन्स होते हैं. y इज फंक्शन ऑफ x आणि लॉग ऑफ x सुद्धा हे कोणाचं फंक्शन आहे? x आहे. म्हणजेच काय आपण अप्लाय करणार? प्रोडक्ट लॉ अप्लाय करणार. फर्स्ट इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड. y इंटू लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? 1 बाय x प्लस लॉग ऑफ x आपण आहे तसा ठेवायचं आणि yचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y काय मिळणार? dy. yचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x काय मिळणार? dy बाय dx मिळेल. बरं आहे ना? You collect their term of dx to one side and remaining terms which are free from dy by dx to other side, that is to RHS. म्हणजेच याच्यामध्ये काय आहे रे? dy by dx आहे. इकडे काय आहे? dy by dx. It means that you shift these terms to LHS and take dy by dx as a common. So in next step I will take their dy by dx as a common directly. मी आता डायरेक्टली घेणार. म्हणजेच कसं लिहिणार? dy by dx into काय राहणार सांगा? 1 अपॉन log y. 1 अपॉन log y. ओके. आणि अगर ये टर्म राइट में शिफ्ट करें, इफ यू शिफ्ट दैट टर्म्स टू लेफ्ट, देयर साइन विल बी मायनस. म्हणजेच काय होणार? मायनस लॉग ऑफ एक्स. काय होणार? मायनस लॉग ऑफ एक्स दॅट इज इक्वल्स टू वाय बाय एक्स असेल. दॅट इज इक्वल्स टू वाय बाय एक्स. नाउ देन इन नेक्स्ट यू फाइंड देयर एलसीएम और कीप एज इट इज, दैट डजंट मैटर. तो अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? देखो, डी वाई बाय डी एक्स इंटू एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई लॉग वाई अपॉन, और ये जो अपॉन था वो राइट में शिफ्ट करना, मतलब क्या होगा रे? वाई स्क्वेअर इंटू लॉग वाय असं होईल. येस, इज दॅट क्लिअर? बघा, इथं एलसीएम घेतला तर हा वाय लॉग वाय इकडे होईल आणि राईटला शिफ्ट केला तर वाय इंटू वाय इज वाय स्क्वेअर लॉग वाय अपॉन एक्स मिळणार. मग डी वाय बाय डी एक्सची व्हॅल्यू काय असेल? डी वाय बाय डी एक्स इज वाय स्क्वेअर लॉग वाय अपॉन एक्स इंटू 1 मायनस log of x into y log y. Now here in product of logarithmic function we cannot simplify. इथं आपण simplify करू शकत नाही. If there is some या difference we can simplify. So we are already known their laws in log, that is log a plus log b is log of ab and log of a minus b म्हणजे काय असणार? log a upon b is there. असा मिळेल तुम्ही. ओके? येस. If y is equals to root of sin x प्लस इकडे काय असणार? रूट ऑफ साइन एक्स. रूट में रूट होता है, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स. ये कहाँ तक आप लोगों को मिल रहे हैं? प्लस एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक. देन काय सांगितलं त्याने फाइंड करायला? डी वाय बाय डी एक्स हे फाइंड करायला सांगितलं. मग याची व्हॅल्यू आपल्याला कशी मिळेल बघा? ॲक्च्युली दिस फंक्शन इज ए कंपोजिट, दॅट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन इज देअर. मग याला आपण सिम्प्लिफाय कसं करू शकतो बघा? वी कॅन सिम्प्लिफाय दिस फंक्शन इन सिमिलर टू दॅट ऑफ लास्ट, दॅट इज वाय इज इक्वल्स टू रूट ऑफ
wait. Now here in this function you observe, yes, there is function of function, that is composite function, and you have to express there in simple form. So we can express there to simple form. कसं करू शकतो आपण सांगा सिंपल फॉर्म मध्ये? तर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अँड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी पर्यंत आहे. मग त्याच्यासाठी आपण पुन्हा काय करू शकतो? वी कॅन डिफाईन देअर दिस सम एक्सेप्ट देअर फर्स्ट टर्म ॲज ए वाय. पुन्हा ते आपण वाय मध्ये एक्सप्रेस करू शकतो. आणि जर आपण वाय मध्ये एक्सप्रेस केली तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करणं इझी आहे. येस. So that is root of sin x plus, if you are considering the sum from second term up to infinity, this as y, याला पण आपण y म्हणू शकतो. यस, इसी को भी आप y डिफाइन कर सकते हैं, मतलब sin x plus y. If you are considering their sum after second term up to infinity, this will be also y, because you are adding their root of sin x how many times? Infinity times. म्हणजेच हे तुम्हाला असं मिळेल. आणि याचा आपण डेरिवेटिव फाइंड करायचा है, दैट इज dy बाय dx. यहाँ इसी वक्त आप लोगों को क्या मिलेगा? देखो कितने फंक्शंस हो सकते हैं. y इज फंक्शन ऑफ रूट एंड रूट इज फंक्शन ऑफ x एंड y ऑल्सो. सो y इज ऑल्सो हैविंग x. तो पहिले आप लोगों को डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है? रूट का. म्हणजे आता रूटचं डेरिवेटिव फाइंड केलं पाहिजे. तर रूटचं डेरिवेटिव काय असेल? dy बाय dx इज रूटचं डेरिवेटिव 1 बाय ट्वाइस into root of sin x plus y. Is that completed? No. Into, in this case need to apply the chain law. sin चा डेरिवेटिव काय असेल? cos x and plus y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy by dx होता है. The derivative of y is dy by dx. Now here we have got their same, that is root of sin x plus y, it is again y ना. मग याच्यासाठी आपण y सबस्टिट्यूट करू शकतो. तो आप कैसे लिखोगे? dy बाय dx इज 1/2y इंटू cos x. म्हणजे काय मी लिहिणार इकडे? इंटू cos x अँड प्लस 1/2y इंटू dy बाय dx. 1/2y इंटू dy बाय dx असं लिहिणार. बरं आहे ना? मग आता काय करायचं? शिफ्ट दॅट टर्म्स टू RHS. वी हॅव टू फाइंड द dy बाय dx अँड यू टेक हिअर dy बाय dx एज कॉमन. मग dy बाय dx जर कॉमन घेतलं तर काय राहील? dy बाय dx इंटू 1 माइनस, अगर ये शिफ्ट करे लेफ्ट में तो 1/2y मिलेगा. 1/2y दैट इज इक्वल्स टू cos of x upon 2y is there. You try to simplify taking LCM and then shift to RHS. That is dy by dx into, याचा LCM घेतल्यावर काय होईल? 2y minus 1 upon 2y that is equals to cos of x upon 2y is there. मग हा 2y ला 2y जातो. So then value of dy by dx will be काय असणार सांगा? dy by dx काय असेल? cos x upon 2y minus 1. काय म्हणणार? cos x upon 2y minus 1. So this will be correct option. You seems to be their example is lengthy. Yes, that differential is lengthy or their function is in complicated form. So it is not complicated. It's a simple. We can make there to simple by, yes,
बाय देयर ऑब्जर्वेशन, बरोबर है ना? तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप एडिशन कर रहे हैं रूट ऑफ साइन एक्स की, तो क्या करेंगे, उसके लिए y सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एंड देन टू फर्दर प्रोसीड बाय यूजिंग देयर डिफरेंशियल. म्हणजे करेक्ट ऑप्शन काय असेल, cos x अपॉन 2y मायनस 1 असेल. ओके. नाउ हिअर इन नेक्स्ट टू फाइंड देअर इंटिग्रेटिंग फॅक्टर इन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. इट इज ऑल्सो ए ॲप्लिकेशन ऑफ डिफरन्शियल. आता इंटिग्रेटिंग फॅक्टर आपण डिफरन्शियलमधून कसा फाइंड करायचा? An integrating factor of differential equation and integrating in short I write here IF. So IF का meaning integrating factor होता है and you are already known there to find the integrating factor in linear differential or in any kind of first order per degree differential equations. So an integrating factor of differential equation is x upon y dy by dx plus log of x, that is equals to e raised to x raised to tan inverse of x, tan inverse of x upon y, upon y. पहले तो आप लोगों को क्या करना है, y से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज देर इन आर एच एस देअर फंक्शन शुड बी इन एक्स. आता हा y मध्ये नको आहे, इथला y रिमूव्ह करायचा असेल तर थ्रू आउट y न मल्टिप्लाय केलं पाहिजे. सो मल्टिप्लाइंग थ्रू आउट दिस बाय y. जर y न मल्टिप्लाय केलं y गेट कैंसल, देयर रिमेन x इंटू, मतलब ये आप कैसे लिखोगे, सो हियर आई मल्टीप्लाई y ऑन बोथ दिस साइड्स डायरेक्टली, तो y कैंसिल होता है, मतलब क्या रहेगा, x dy बाय dx मिलेगा प्लस y इंटू लॉग ऑफ x, दॅट इज इक्वल, सो y जाईल म्हणजेच काय मिळेल, e रेस टू x इंटू x टॅन इनव्हर्स ऑफ x असेल, असं भेटेल तुम्हाला. नाउ हियर अगेन देअर कोएफिशियंट ऑफ dy बाय dx इज x. So multiplying throughout this expression by 1 by x. 1 by x न जर मल्टिप्लाय केलं तर you will get their standard form of linear, that is y into log of x upon x, that is equals to e raised to x tan inverse of x upon काय असणार, x असेल. म्हणजेच 1 बाय x न थ्रूआउट मल्टिप्लाय केलं तर मग हा x जाईल, लॉग ऑफ x अपॉन x होईल, ई रेस टू एक्स इंटू एक्स टॅन इनवर्स ऑफ एक्स असणार आहे. मग याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं, इंटिग्रेटिंग फॅक्टर फाइंड करायचं. आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम होता है. ये लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, डी वाय बाय डी एक्स प्लस पी वाय इज इक्वल्स टू क्यू असेल. मग पी का व्हॅल्यू क्या हो सकता है, लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स असेल आणि क्यू ची व्हॅल्यू काय असेल, ई रेस टू एक्स एक्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स असणार. तो इसी वक्त आप लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही फाइंड करना है, नॉट टू फाइंड देयर सोल्यूशन ऑफ देयर डिफरेंशियल. इंटिग्रेटिंग फॅक्टर काय असतो, तर इंटिग्रेटिंग फॅक्टर इज दॅट ई टू दी पॉवर इंटिग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटिग्रेटिंग फॅक्टर इन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. मग पी ची व्हॅल्यू आहे लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स, मतलब ये इंटीग्रल आप लोगों को सॉल्व करना है. नाउ ई टू दी पावर पी का वैल्यू क्या होता है, 1 बाय एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स. मग हे इंटिग्रल आपण कसं सॉल्व करू शकतो, इट्स अ सिंपल इंटिग्रल नो डाउट. सो आय विल कन्सिडर दिस इंटिग्रल सेपरेटली अँड देन वी पुट देअर व्हॅल्यू वेअर इन द इंडेक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल. म्हणजेच काय होईल, यस, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ, सो यहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करें, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो 1 बाय एक्स डी एक्स है ना यहाँ पे, सो 1 बाय एक्स डी एक्स इज ऑलरेडी देयर एंड इट इज डी टी एंड लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी. मतलब इंटीग्रेशन किसका लेना है, टी इंटू टी मतलब लॉग एक्स एंड डी एक्स बाय एक्स मतलब क्या मिलता है, डी टी मिलता है. इथे काय मिळेल, डी टी मिळेल. अँड देन इंटिग्रेशन ऑफ इंडेक्स फंक्शन इज वॉट, ई रेस टू टी स्क्वेअर अपॉन 2 असं, बरं आहे ना, टी स्क्वेअर अपॉन 2. मग टी ची व्हॅल्यू काय आहे रे, टी का व्हॅल्यू टॅन एक्स होत आहे, तो ई टू दी पॉवर टीच्या ठिकाणी काय ठेवायचं, टॅन एक्स होल स्क्वेअर अपॉन 2.
tan x होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये इंटीग्रेटिंग की वैल्यू होते हैं, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। tan x होल स्क्वेअर अपॉन 2, नॉट ए स्क्वेअर ऑफ होल टर्म लाइक tan x बाय 2 होल स्क्वेअर। इथं फक्त स्क्वेअर tan x आहे, t ची व्हॅल्यू आपण काय सबस्टिट्यूट केली, tan x केली। तर मग करेक्ट ऑप्शन काय असणार आहे, तर हा असेल। हा असू शकतो ऑर मे बी वी कॅन एक्सप्रेस इन स्टँडर्ड फॉर्म। हा स्टँडर्डमध्ये कसा एक्सप्रेस करू शकतो? हा स्टँडर्डमध्ये कसा एक्सप्रेस करू शकतो? बेटा, tan x is not there. Log of x is t. So log of x square upon 2 is there. Upon 2. E raised to half into log of x whole square. मग हेच आपण असं लिहू शकतो, e raised to half into log of x whole square आपण कसं लिहिणार? log of x into log of x. मग n log m आपण कसं लिहितो? n log m means what? Log of n raised to m. They may provide here the integrating factor in the form of log of x whole square असं सुद्धा देतील किंवा तो सिम्प्लिफाईड फॉर्ममध्ये पण देतील. सो व्हिच इज दॅट सिम्प्लिफाईड फॉर्म? इथं आपण सिम्प्लिफाईड फॉर्म फाइंड करू शकतो. हं. तर log of x n log m मग आपण कसं लिहिणार? e रेज टू हीच तर मी पुढे कसे लिहितो बघा, हाफ इंटू log of x रेज टू log of x असं मिळेल तुम्हाला. log of x रेज टू असं मिळणार तुम्हाला. log of x रेज टू येस. म्हणजेच काय होईल? हाफ इंटू log of x रेज टू काय होणार? log of x होणार. रेज टू log of x. हा log of x आहे. म्हणजेच मी कसं घेतलं बघा, n log m म्हणजे log of m रेज टू n म्हणजे x चा इंडेक्स काय असणार? x चा इंडेक्स log of x असेल. ओके. मग अजून पुन्हा मी हे कसं एक्सप्रेस करू शकतो बघा. पुन्हा इथं n log m आहे. म्हणजेच log of m रेज टू n म्हणजे हाफ हा xच्या वरती पण जाऊ शकतो. म्हणजेच काय होणार? ह्याचा सुद्धा काय होऊ शकतो, हा x रेज टू हाफ होऊ शकतो. म्हणजेच काय घेणार आपण? e रेज टू log of x रेज टू हाफ आणि याचा रेज टू काय आहे सांगा? ह्याचा रेज टू log x आहे लक्षात घ्या. होल रेज टू log x. हे आपण कसं घेतलं? तर n log m मीन्स log of m रेज टू n म्हणजे log of x रेज टू ऑफ आणि त्याचा रेज टू log x आहे. आता मला सांगा इकडे बेस अँड लॉग ऑफ बेस बोथ आर सेम. तर व्हॅल्यू काय होणार? लॉग ऑफ नंबर होते. म्हणजेच इथं व्हॅल्यू काय मिळणार आपल्याला? तर x रेज टू हाफ. x रेज टू हाफ रेज टू log x असं मिळणार. आणि हेच आपण असं लिहू शकतो, x रेज टू हाफ म्हणजे रूट ऑफ x रेज टू log of x. It means that they may provide the integrating factor in the form of e raised to log of x whole square upon 2 असा देतील किंवा असाही देतील. म्हणजेच आपण कसं करू शकतो? तर रूट ऑफ x रेज टू तो काय असू शकतो? log of x असू शकतो. असं सुद्धा असू शकेल. येस. रूट ऑफ x रेज टू log of x असेल. See the next. If y is equals to sine of log of x, then x square d square y by dx square मतलब आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी प्लस x इंटू डी वाय बाय डी एक्स प्लस वाय दॅट इज इक्वल्स टू काय असेल ही व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची. फंक्शन अगर दिया है तो डिफरेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी. तो आप डिफरेंशियल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सो इन दिस काइंड ऑफ सम will be obtained by evaluating first order, second order and
व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन विच विल बी देअर इन एल-एच-एस. बरोबर आहे ना? मग ह्या एल-एच-एसमध्ये आपल्याला सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर आणि वायच्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या आणि त्या सबस्टिट्यूट करून इथं व्हॅल्यू फाइंड करायची. ऑर वी कॅन गेट देअर व्हॅल्यू ऑफ दॅट सम डायरेक्टली. डायरेक्टली पण मिळू शकते. आता ती कशी मिळेल बघ. नीड टू फाइंड देअर फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज dy बाय dx. मग dy बाय dx आपल्याला कसं मिळेल? साइनचं डेरिव्हेटिव्ह cos that is cos of log x. Okay. Is that completed? No. There is function of function. म्हणजेच काय करायचं? पहिल्यांदा साइनचं फंक्शन घ्यायचं, नंतर log xचं और log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x मिलेगा और फिर से x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 होता है. हा जो x आहे तो लेफ्टला शिफ्ट करा. इट मीन्स दॅट यू विल गेट द इक्वेशन इन लिनियर फॉर्म. बरोबर आहे ना? म्हणजेच x इंटू dy बाय dx इज इक्वल्स टू काय होणार सांगा? cos ऑफ log of x मिळेल. So once again you find the differential because here in this sum there is second order as well as first order. मग आता हे कसं सिम्प्लिफाय करू शकतो बघा. तर इथं डेरिव्हेटिव्ह लेफ्ट साइडला अप्लाय करायचा ॲज वेल ॲज राइट साइडला. बट इन लेफ्ट साइड देअर आर 2 मोर फंक्शन्स अँड विच इज इन प्रोडक्ट. एक्स हे फंक्शन ऑफ एक्स आहे आणि dy बाय dx हे सुद्धा फंक्शन ऑफ एक्स आहे. म्हणजेच काय करायचं? यहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है. तो अगर आप डिफरेंशियल ले रहे हैं इसी एक्सप्रेशन का तो आप कैसे लेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ दी साइड्स. म्हणजेच एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ dy बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी स्क्वेअर वाय बाय dx स्क्वेअर असं म्हणणं. प्लस dy बाय dx राईट ॲज इट इज आणि एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? 1 इज इक्वल्स टू कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स और फिर से log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x मिलेगा. आर यू क्लियर? यस. देअर इन एल-एच-एस वी हॅव अप्लाइड देअर प्रोडक्ट लॉ इन डिफरन्शियल. ओके. म्हणजेच काय असेल सांगा? x इंटू डेरिवेटिव्ह ऑफ dy बाय dx इज डी स्क्वेअर बाय dx स्क्वेअर. इट इज अनदर डिफरन्शियल ऑफ dy बाय dx. दॅट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल. अँड सेकंड टर्म कीप ॲज इट इज इंटू डेरिवेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x काय असणार? 1. कॉस का डेरिवेटिव्ह क्या होता है? माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ x अँड लॉगचा डेरिवेटिव्ह 1/x असणार. आता इथे आपल्याला काय करायचं आहे बघा. तर हा जो 1/x आहे तो हा x दॅट x शिफ्ट टू एल-एच-एस मीन्स डेफिनेटली देअर x विल मल्टिप्लाय टू एव्हरी टर्म देअर इन एल-एच-एस. म्हणजे प्रत्येक टर्मला हा x मल्टिप्लाय होईल. तो कसा होईल बघा. x इंटू x, x स्क्वेअर डी स्क्वेअर वाय बाय dx स्क्वेअर. बरोबर आहे ना? प्लस x इंटू dy बाय dx. दॅट इज इक्वल्स टू मायनस साइन ऑफ लॉग x. मग आता साइन ऑफ लॉग x इट इज y ना अगेन. सो इट इज y. ही टर्म कोणाची आहे? y ची आहे. मीन्स गेट देअर मायनस y. And when you shift that terms to LHS, you will get there all terms in addition. That is plus x into dy by dx plus y that is equals to 0. तो इसी सम की वैल्यू क्या मिलती है आप लोगों को? 0. तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं 0, 1, -1, 2. उसमें से आप लोगों को करेक्ट कौन सी वैल्यू मिलती है? ये 0 वैल्यू मिलती है. क्या करना चाहिए? तो इसी वे से क्या करना? आप लोगों को सम ऑफ फंक्शन, सम ऑफ इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करना. लेकिन इसी इक्वेशन में देयर सम टर्म्स आर इन डिफरेंशियल. अगर आप इसी वक्त ये डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इफ यू आर सब्स्टिट्यूटिंग देयर वैल्यूज और यू कंसिडर हियर द होल टर्म and then you substitute their values of differential as well as y, their sum will be काय असणार? 0. म्हणजेच प्रत्येक टर्मची व्हॅल्यू फाइंड करून सेकंड ऑर्डरला x स्क्वेअरनं मल्टिप्लाय केलं, फर्स्ट ऑर्डरला xनं आणि y ची व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट केलं तरी सुद्धा तुम्हाला काय मिळू शकतं? 0 मिळू शकतं. ओके. So any doubt regarding their differential or application? You can ask. Hmm? So here in this case we have studied their values of differential, how to evaluate their values of differential as well as their applications. Okay. So I conclude here this lecture at this moment. So after a small break, there will be next lecture. Okay. Thank you.